Let's start with intermolecular forces. First one is dipole-dipole interaction. First, let's understand what is dipole. Dipole म्हणजे दोन poles असले पाहिजे. What are two poles possible? One is positive and another is negative. So if we consider example of H single bond Cl, then chlorine is more electronegative than hydrogen. So the shared electron pair is pulled by chlorine. So chlorine acquires slight negative charge. Hydrogen acquires slight positive charge. So this is the dipole. There are two charges on single molecule. So it is dipole. If we consider another molecule of HCl, then positive charge of one molecule will attract negative charge of another molecule. Similarly, दुसऱ्या बाजूचा असेल chlorine minus charge, दुसऱ्या moleculeच्या hydrogen वर plus charge आहे. So there will be attractive force. This is also a dipole. This is also a dipole. So the attractive forces between two polar molecules will be called as dipole-dipole interaction. काढून टाका इथं ती diagram. Okay, next one. Delete कर दो. Ion dipole interactions. We understood what is dipole, but that's an interaction with some ion. For example, आपण असं समजा केलं काहीतरी NaCl घेतला and we added water to it आणि stir केलं. काय होईल? Na plus ions separate होतात, Cl minus ions separate होतात and they are in aqueous solution. Aqueous solution मध्ये जातात म्हणजे नेमकं काय होतं? What is aqueous solution? Aqueous solution means each ion is surrounded by a large number of water molecules. So याच्यामधली जी interaction between Na plus ions and water molecules or Cl minus ions and water molecules, that interaction will be called as ion dipole interaction. Okay, so first give it Na plus. If it is positively charged, रिमूव्ह करून टाकलंय मी. मला 4 वेळेला 5 वेळेला मी म्यूट करत होतो. आय एम शुअर ती श्रुती नव्हती. Okay, anyways, Na plus ion. So if Na plus ion is positively charged, of course, then water molecules will be oriented towards Na plus ions in this way, that the negative part of water molecule is towards positive Na plus ion. तसंच इकडच्या बाजूला another water molecule. Draw a structure.
डिलीट करतो. सर एक मिनिट. ओके. झालं सर. हा बघा, जर Cl मायनस आयनचा विचार केला तर Cl मायनस आयन विल बी आयन डायपोल इंटरॅक्शन अराउंड Cl मायनस. आता वॉटर असे ओरिएंट होतील, हायड्रोजन टुवर्ड्स मायनस चार्ज. If this solvent molecule is water, the process is called as hydration. If any other solvent is used, the process is called as solvation. Okay, solvation means surrounding ion molecules by solvent molecules. If that solvent is water, it is called as hydration. Okay. आता लार्ज इंटरॅक्शन कशात असणार आहे? Na+ चे इंटरॅक्शन जास्त का Cl- चे इंटरॅक्शन जास्त? Cl- चे इंटरॅक्शन जास्त असते. ओके, बिकॉज Cl- आयन इज लार्ज, अँड ऍज इट इज लार्ज, काय फरक पडणार आहे? इफ आयन इज लार्जर, काय फरक पडतो? लेट्स इमॅजिन दिस साइज इज, लेट्स से एवढा साइज आहे हा, आणि याच्याऐवजी दुसरा कुठला तरी आयन आहे, त्याचा साइज एवढा आहे. Which ion will be surrounded by more number of ions? जो मोठा आहे तो, ज्याचा साइज मोठा आहे, that will be surrounded by more number of ions, and therefore Cl- is surrounded by larger number of molecules, sorry, not ions, molecules, and therefore the hydration is more in case of Cl-. आता जर याच्यावरती चार्जेस वाढवत गेलो तर, larger the charge, greater is the interaction. Delete करतो. Okay, next one. Dipole, induced dipole interactions. Dipole we understood, that is polar molecule, and induced dipole means originally there is no dipole. Originally the molecule is non-polar, but then the dipole is induced into it. Means it is forcefully, a polarity is exerted on that non-polar compound. कसं असं पॉसिबल आहे? How can we force to acquire some charge on any particular non-polar molecule? तर त्याच्यासाठी आता आपण हायड्रोकार्बन्स मध्ये बघितलं होतं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl प्लस AlCl3 गिव्स, इथले जे इलेक्ट्रॉन्स यानं ओढून घेतले, Cl will get slight positive charge, this gets slight negative charge, आणि यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन आहे AlCl3. फायनली हे डायरेक्ट ब्रेकच होतं आणि त्याच्यामुळे Cl+ आयन तयार होतो. ओके, सो सिमिलर लाईन वरती आपण विचार करणार आहे. ओरिजिनली Cl सिंगल बॉन्ड Cl was non-polar, but because of presence of this molecule dipole, this dipole was induced on Cl single bond Cl. त्याला आपल्याला म्हणायचं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरॅक्शन.
दिस इज ऑफकोर्स दिस इज टेम्पररी डायपोल फॉर्म. रिॲक्शन होईपर्यंतच तो त्याच्यावरती डायपोल असणार आहे. पण तुम्हाला बुकमध्ये दिलेलं जे एक्झाम्पल आहे ते मी इथं मेन्शन करतोय. अमोनिया इज पोलर. कारण याच्यावरती एक्झाम्पल तुम्हाला एक्झाम मध्ये बुक मधली डायरेक्ट विचारणार. अमोनिया इज पोलर अँड हॅज अ परमनंट डायपोल वेन इट अप्रोचेस नॉन पोलर बेन्झिन मोलिक्यूल. कसं फॉर्म होतं बघा. अमोनिया lone pair of electrons and benzene molecule means C6H6. Nitrogen is more electronegative than hydrogen, so it will have negative charge. Hydrogen has positive charge. So ammonia molecule is polar. So it is dipole. C6H6 benzene is non-polar. इंटरॅक्शन झाली तर काय होईल. अमोनिया आणि बेन्झिन सेम बीकर मध्ये टाकले आपण. इंटरॅक्शन दाखवतोय with C6H6. बुक मध्ये अशी दिलेली रिॲक्शन आहे. ऍक्च्युअली इट इज रॉंग. व्यवस्थित प्रेझेंट नाही केलेलं ते. याच्यातनं कळत नाहीये नेमकं कसं इंड्यूस डायपोल आहे. याच्यामधनं असं दिसतंय की ऑल 6 कार्बन्स हॅव पॉझिटिव्ह चार्ज अँड ऑल 6 हायड्रोजन्स हॅव निगेटिव्ह चार्ज. इट लुक्स लाईक दॅट. हे असं दिल्यामुळं ऍक्च्युअल काय आहे इथं वरती दाखवतो. Let's say this ammonia has this lone pair and it tries to interact here. त्यावेळेला हे डबल बॉन्ड मधले इलेक्ट्रॉन्स इकडे जातात, या कार्बनकडे जातात. स्ट्रक्चर कसं मिळेल बघा रेझोनन्स स्ट्रक्चरच्या फॉर्म मध्ये. सर बोला. सर त्या देवला आत घ्या ना, त्याला मीटिंग लॉक असं येतंय. ग्रुपवर टाकलंय काय मुलांनी. थांबा. हा हा परत करायला सांग त्याला. हो सर. ओके. सो इकडे काय करायला लागेल बघा आपल्याला. आगम बोरा आहे, बरोबर आहे का.
रोहित म्हणून कोण आहे रे? रोहित येणार आहे का खरंच? का ते मगाचं कार्ट असेल फक्त? मी नाही याद घेते अजून कोणाला. पर्सनल मेसेज करायला सांगूयात कोण असेल तर. ओके बघा, अमोनिया आहे आणि बेन्झिन मोलिक्यूल आहे. बेन्झिन मोलिक्यूल वरती इलेक्ट्रॉन अटॅक केला, डबल बॉन्ड विल मूव्ह. So this carbon will have slight positive charge, this carbon will have slight negative charge. आणि हे बाकीचे डबल बॉन्ड्स आहेत त्या पोझिशनला असतील. So this is dipole which is induced because of ammonia. Okay, so असं काहीतरी ते स्ट्रक्चर असणार. डिलीट करतो. Next one, London dispersion forces. London dispersion forces are also called as van der Waals forces. Any molecule can attract any another molecule. This is what van der Waals force is. प्रत्येक molecule किंवा प्रत्येक atom मध्ये nucleus and electrons are present, and so electrons of one atom can attract nucleus of another atom and vice versa. And therefore there is always attractive force present between any two atoms. Okay, that will be called as London dispersion force. याच्यामध्ये एक important term येते, that is polarizability. This we have already studied when we talked about Fazan's rules. Polarizability. त्याच्या बाबतीमध्ये प्रकार असा असतो की समजा आपण कन्सिडर केलं NaCl आयन, NaCl मोलिक्यूल, Na प्लस and Cl minus. There is attraction between Na plus and Cl minus. That is called as ionic bond. But if there is attraction, how close can these ions come together? किती किती जवळ येतील Na plus आणि Cl minus? Will they touch each other? Like असं असू शकतं का? Na plus आणि Cl minus ला. So that is not possible. Why not possible? Because
सर आवाज येत सर नाही. तुम्ही म्यूट आहे. ऐकू येते? हो हो सर. सर आता येते. येते ना? काहीतरी गडबड झाली होती तिथे, एक एक्सक्लेमेशन आलं होतं काहीतरी, काय माहिती आता. ओके, सो positive charge of Na plus attracts negative electrons in outermost shell of Cl minus ion, and therefore the shape of Cl minus ion changes. ओव्हल बनतो आणि या डिरेक्शनला सगळे निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन्स येतात, and at the same time the nucleus of Cl minus ion is repelled by Na plus, and so nucleus goes away from it. हा Na plus ion आहे तसा. So the tendency to change its shape, anion ची tendency to change its shape due to presence of positive ion is called as polarizability. किती इझिली तो चेंज करू शकतो स्वतःचा शेप, त्याला म्हणायचे polarizability. Okay, and the strength of Na plus ion to change the shape of anion is called as polarizing power of cation. ओके, सो हे याच्याप्रमाणे आपण कोव्हॅलंट कॅरेक्टर सुद्धा बघितलेलं होतं. व्हॉट इज कोव्हॅलंट कॅरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, दॅट इज फजान्स रूल्स. तेच इथं आता परत पण एकदा बघितलं. नेक्स्ट पॉइंट कडे जाऊ. हे बघा बरं, एन पेंटेन हॅज लार्जर सरफेस एरिया फॉर कॉन्टॅक्ट ॲज कम्पेअर्ड टू निओपेंटेन. त्याच्यामुळं सरफेस एरिया जेवढा मोठा तेवढं बॉइलिंग पॉईंट का वाढतं, तर तेवढे अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस वाढतील, वांडरवाल्स फोर्स, तेवढे ओव्हरकम करायला लागतील बॉइलिंग पॉईंटसाठी. त्यामुळं जेवढा सरफेस एरिया जास्त तितका बॉइलिंग पॉईंट अँड मेल्टिंग पॉईंट जास्त होत जाईल. एकच मिनिट, मला काही जण रिक्वेस्ट करतायत की याची. एकानं टाइमपास केल्यामुळं केवढा वेळ झालाय बघा. बघा, हायड्रोजन बॉन्डिंग. हायड्रोजन बॉन्डिंग याचा अर्थ अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस बिटवीन हायड्रोजन अँड NO अँड F. त्याच्यासाठीचा जो हायड्रोजन असतो दॅट मस्ट बी बॉन्डेड टू नायट्रोजन or oxygen or fluorine, and these kind of hydrogens are attracted towards either N or O or F. तर याला आपण हायड्रोजन बॉन्ड म्हणतो. ओके, सो हायड्रोजन मस्ट बी बॉन्डेड टू either nitrogen or oxygen or fluorine, and such hydrogen is attracted towards either NO or F. याला आपण म्हणत असतो हायड्रोजन बॉन्ड. ओके, सो पुढचं बघू.
हायड्रोजन बॉन्डिंग साठीचा. इंट्रामोलिक्युलर. इंट्रामोलिक्युलर म्हणजे विदिन द मोलिक्युल हायड्रोजन बॉन्ड असला पाहिजे. म्हणजे एक्झाम्पल CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH. So hydrogen is bonded to oxygen. Such hydrogen, if attracted to another oxygen from same molecule, it is called as intramolecular hydrogen bonding. तसं दुसरं कन्सिडर करतो. फिनॉल आहे, ऑर्थो पोझिशनला नायट्रो ग्रुप आहे. हायड्रोजन ऑफ फिनॉल हा हायड्रोजन ऑक्सिजनला कनेक्टेड आहे. सो इट इज पॉसिबल टू फॉर्म हायड्रोजन बॉन्ड. कोणाबरोबर इथं हा दुसरा ऑक्सिजन इकडे दिसतोय, त्याच्याबरोबर बॉन्डिंग होईल, हायड्रोजन बॉन्डिंग. डिलीट करतो. सर एक मिनिट. ओके ओके. हो सर झालं. हा. नेक्स्ट वन, इंटरमोलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमोलिक्युलर म्हणजे टू डिफरंट मोलिक्युल्स मस्ट बी देअर. लेट्स से H सिंगल बॉन्ड F, दूसरा H सिंगल बॉन्ड F. या दोघांमध्ये बॉन्डिंग. सिमिलरली वॉटर, हायड्रोजन बॉन्डिंग. नेक्स्ट होमवर्क साठीचा क्वेश्चन बघा. गिव्ह रिझन. वॉटर, अमोनिया, hydrogen fluoride have abnormally high boiling points. Why? Because of presence of hydrogen bonding. To boil these compounds, we need to overcome hydrogen bonding also, and therefore extra energy is required to separate those molecules. Extra energy is required म्हणजेच temperature, required temperature increase will, that is boiling point will increase.
स्ट्रक्चर्स काढून दाखवायची. रिझन मध्ये जे कशाचं विचारलेलं असेल, वॉटरचं विचारलं असेल तर वॉटरचं हायड्रोजन बॉन्डिंग दाखवायचं. अमोनिया विचारलं असेल अमोनियाचं दाखवायचं. डिलीट करतो. ओके, लास्ट 1 मिनिट शिल्लक आहे फक्त. सो मी मीटिंग कट करतो. आपण इथनं पुढचा पार्ट परत एकदा जॉईन करू. परत पुढचा पार्ट घेतो.